जी सत श्री अकाल जी। तुहाडी अपनी आरती तुहाडे लिए लैके हैगियां किस्मत कर्मा। अज के शो दे विच तुहाडे कार्ड्स तुहाडे पत्ते देखूंगी, तुहानूं सारिआं नूं दसूंगी कि किस तरह कितनी जल्दी तुसीं अपनी लाइफ खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जी तुसीं अपने बारे च कोई भी गल कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। जिन्नी भी ज़्यादा मेरे को हो सके कार्ड के हिसाब के नाल पत्तियां के हिसाब के नाल तुहाडी पूरी मदद तुहाडी पूरी हेल्प जरूर करूँगी। याद रखना इस 090 नंबर जो इस नंबर के जरिए तुसीं फोन करांगे लाइव इंटरैक्टिव शो तुहाडी मेरे नाल गल हो जानी हैगी आ एंड आई बी एबल टू हेल्प यू। जेड़ा भी तेरे कोई एक खास सवाल होगा तो तुहानूं जवाब जरूर दूंगी, उस हिसाब के नाल तुहाडी मदद तुहाडी हेल्प मैं जरूर करूँगी। बाकी याद रखना कि जे किसी भी रीजन के तुसीं मेरे नाल ऑफ एयर गल करना चाहते हैं, पर्सनली प्राइवेटली आके मिलना चाहते हैं, उहदे लई प्री बुकिंग का नंबर तुहाडे सामने लिखिआ ही आ। इस नंबर के जरिए तुसीं फोन जे चाहे हुणी कर लो, मेरी टीम के नाल तुहाडी हुणी गल हो जूगी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ डेट टाइम जगह सब कुछ अरेंज कर देंगे ताकि ਅਸੀਂ मिल सकीए या ਅਸੀਂ ऑफर गल कर सकीए। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ऑफर गल करांगे या मैं तेरी डिटेल रीडिंग करूँगी, फिर ਅਸੀਂ ਇਹ पता कर सकते हैं कि इस ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह की एनर्जी हैगी आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ पता लग जाऊगा कि जे ਤੁਸੀਂ अपनी लाइफ ਨੂੰ जे चेंज करना चाहते हैं कुछ बदलना चाहते हैगे आ, ਅਸੀਂ ਇਹ देखते कि ਤੁਹਾਨੂੰ इदां ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ कर सकते हैं कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ अपनी किस्मत बदल सको। जे ਤੁਸੀਂ अपनी तकदीर ਨੂੰ अपनी किस्मत ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बदलना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ खुद कदम उठाना पऊगा, खुद ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ना कुछ करना पऊगा। किन्नी बारी मेरे सामने इहो जिहे केस होंदे कि जिथे कई बारी कुछ लोग थोड़े बहुत आलसी हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, कहते कि आरती जी तुसी नहीं कुछ कर सकते हैगे या सारे उपाय भी तुसी ही कर लो कि साडी लाइफ सुधर जाए। मैं पूरी दुनिया के लिए उपाय नहीं कर सकती हैगी। जे मैं कर सकती, जे मेरे बस दे विच चीज़ां होंदियां ना, आई वुड हैव क्रिएटेड वर्ल्ड पीस बाय नाउ। आई प्रॉमिस यू there would be no nuclear weapons, there would be no poverty, no person will go hungry, no one will be homeless। जे मेरे बस की गल होंदी, पर मेरे बस की गल नहीं हैगी। क्यों? क्योंकि तुसी अपनी किस्मत सुधारनी है, उहदे लई कर्म तुहानूं ही करने पऊगे। जिथे तुसी इस वेले हैगे हो सारा कुछ तुहाडे कर्मां दा ही नतीजा है। So if you want to turn your energy around, you want to change your energy around, then you have to work hard for it। ऐदा नहीं है कि तुहाडे बिहाफ ते कोई होर सारा कुछ करी जावे ते तुहानूं कुछ भी ना करना पवे कि नहीं। इट्स नॉट अ जोक, दिस इज योर लाइफ वी आर टॉकिंग अबाउट। सो अपनी लाइफ नूं इंप्रूव करन दे लई, पॉजिटिव बनाउण दे लई जे तुसीं मेरे कोल आंदे हैगे आ, then roll up your sleeves and then come to me। Get ready to work hard। जे तुसी मेहनत करन दे लई तैयार आ तो मैं तुहानूं रस्ता दिखा सकती हाँ कि किहड़े रस्ते ते तुहानूं चलना पऊगा, किहड़े रस्ते ते जाना पऊगा, ते उस हिसाब दे नाल तुसी अपनी सही कर्म करके अपनी किस्मत दे विच ओहो जिहा बदलाव लैके आ सकते हैं जिहड़ा आना चाहिए हैगा। एंड यू कैन इंप्रूव योर ओन एनर्जी, यू कैन इंप्रूव योर ओन लाइफ टू द मैक्सिमम लेवल दैट यू वांट इट टू बी। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਹੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਸਟ ਦੈਨ ਆਈ ਟਰਨ ਇਟ ਅਪ ਅ ਨੌਚ ਐਂਡ ਦੇ ਥਿੰਕ ਵਾਓ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਦਮ ਕਦਮ 'ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ इजाजत नहीं लैनी पैनी हैगी अपनी जिंदगी नूं पॉजिटिव बनाने दे लई। यू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम एनीवन टू हैव अ वेरी प्रॉस्परस पॉजिटिव लाइफ। जे तुसी अपनी लाइफ नूं प्रॉस्परस या पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, you need to take that step, you need to take that leap of faith। And sometimes yes, I admit it is scary because obviously you're walking into a zone where it's not your comfort zone। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ comfort zone नहीं हैगा, शायद तुसी उत्थे पूरी तरह happy नहीं हैगे, but whatever it is तुसी अपने ਵੱਲੋਂ तुसी make sure करना हैगा कि तुसी जिथे तक हो सके अपनी एनर्जी ਨੂੰ, अपनी लक ਨੂੰ, अपनी लाइफ ਨੂੰ तुसी पॉजिटिव ही रखना हैगा। जे ਤੁਹਾਨੂੰ इदा लगता है कि हाँ डॉक्टर आरती मेरी मदद कर सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है, then definitely get in touch with me। जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं ਤੁਹਾਡੀ मदद, ਤੁਹਾਡੀ हेल्प मैं ज़रूर करूँगी। एट द एंड ऑफ द डे मेरी हमेशा यही कोशिश होंदी हैगी कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा। आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। याद रखना कि जो तुम मेरे लाइव इंटरैक्टिव शो च गल करना चाहते हैं दैन डेफिनेटली कि मेरे को जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प मैं जरूर करूँगी। चलो सीधा चलते सी अपने अज के पहले लकी कॉलर की कॉल। हैलो जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, हाउ कैन आई हेल्प यू?
Oh, hi, Arti. We literally had a reading yesterday. You must remember me. Oh, yes, yes, definitely. I can't forget you. I'm still growing my hair in solidarity. Oh, that's lovely. Well, I just wanted to say it's nothing to worry about, but I had contact today. Okay. And I just want to check the energy whilst it's still, fresh. Yes. But within Yes. myself, I know what to do because I've spoken to you at length about it. But Yeah. I just wanted you to check with me whilst it's fresh. Okay, definitely. Keep focusing on this for me. Just tell me to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's perfect. And once again for your third card. Stop. Acha, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take out some extra cards as well so we can have a look. And roughly what time was this contact made? In the morning, I'd say about 9:30 or 10. Okay, perfect. Okay, I mean, to be honest, the way that is coming up in your cards at the moment, you've really, you're trying from your side to make sure that you rectify any errors that have been made, and you do want to have that kind of, it's almost like you do want to turn the page now. You do need to kind of detach yourself from this. And I feel as if the way that it's coming up in your cards at the moment, as if your angels have shown you a path and shown you a way that you can do this. So it's almost like this contact has only happened because your angels want you to know that you can do this. Otherwise, you'll always be in doubt. Yes, because nothing's going to change, you see. It's a lot of the contact that I've had, it's a lot of remorse, but it's not going to change. I think we've discussed this, haven't we? So yeah, it's not. I mean, there's no. I mean, even if there's that remorse or that whatever it is, self-pity. That's what the way it's coming up in the cards at the moment. It's almost like someone wants to say they want you to say, oh, you know what, it's okay, don't worry. It's going to. It's almost like as if they want you to kind of like mother them again or become that mother. But you don't need to step into that role. You're no one's personal counselor. You don't need to do anything. Okay. So just focus your energies just on yourself. You know what to do. Okay. So focus your energies on yourself and completely ignore it, because in a way it's a blessing that this has happened, because the way that it's coming up in the card is like your angels really want to prove to you that you know what, you can do this. Yes. You're stronger this and you can beat this, because there must have been some sort of a doubt in your mind. Okay, will I be able to? Can I? Am I? Is it possible for me? Am I strong enough? And sometimes those fears do kind of creep in when you just think, okay, maybe I'm not. I think I'm strong, but I'm not. But this is just going to prove to you that you are. Yeah, I'm glad you said that, because I wasn't thinking of rekindling or talking or anything. No. But I mean, I just wanted to see where they were at, their energy. But are they just being silly? Again, yeah, or? they just at the moment it's almost like when you're trying to do your rounds and you're trying to see like which friend will go out for drinks with me, or which friend's going to spend time with me. It's almost like that. So they're just kind of checking up on almost a few different contacts that they have, and they're just being it's a very pathetic way of doing it. But it's very, very silly. I just wish that this person does take a long, hard look in the mirror and realize what they're doing to themselves, because it's not right. It's not right in any way whatsoever. No. But the way that I feel that this has happened to you is it's almost like it's a very kind of like a subtle approach, but it's only there because your angels want you to know that you know what, you can do this. Okay, I just wanted to let you know. Thank you. Oh, that's all right. You take care. You look after yourself. Still praying for you. Hopefully, God willing, everything should be positive. You take care. And you take care. God bless you. Bye. Bye. ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਣਨ. ਦੇਖੋ, whenever we notice ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, and when we take on a spiritual path and we go to start a spiritual journey, even that spiritual journey does come with its own tests. ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ tests ਹੁੰਦੇ ਆ. So when you're going through that spiritual journey, sometimes you are tested. And the thing is,
मैं सोच रही कि मैं तुहानू किद्दां एक्सप्लेन करा. I want to explain it in a very simple way. Say for example कि जदों तुहाडे सामने कोई दुश्मन हैगा आ, there's an enemy in front of you, and that enemy is standing there, and if they're being mean to you, they're being bad to you, कुछ भी, you can push them out the way, you can talk to them, you can speak to them, you can get aggressive with them, you can become violent with them, जिद्दां भी आ, but you can physically see that enemy and you can get rid of them. But ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਆ ਕਰਨਾ. You can choose to ignore them, you can fight with them, you can confront them, ਜੋ ਵੀ, it's easier to deal with that enemy. But there's another enemy that we have as well, and this is the enemy within. We sometimes become our own enemy. ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ self doubt, this is a very bad enemy. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, and we start doubting. This self doubt, this fear, this is our worst enemy. When we're battling with ourselves, it's very, very difficult, because you're trying to, it's almost like you're trying to make sure that your willpower stays strong. ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. Your willpower is when you don't give up. Your willpower is when you have full control over your emotions. You know, so you need to make sure ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? It's not just going to get strong just like that. You turn on a switch and that's it. It's on now. It's like my willpower is strong. Kash idda ho sakda hai. It would be amazing, but it's not. It's easy for me to say कि हाँ अपनी willpower strong करो. ये कोई भी थानू हजारों करोड़ों लोग कहते होगे कि अपनी willpower नू strong करो, हिम्मत करो, कुछ नहीं हुंदा. Great, but हिम्मत किद्दां करिए? हिम्मत कित्थों आऊगी? When we've been broken down again and again and again, how ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? How do we make ourselves strong again? When you've been hurt and broken so many times, when you've tried to get up and be strong and you've crumbled down so many times, how do you get up again? How do you do it? ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ develop ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. That's the answer. You have to develop your spirituality for this. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality develop ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, that's when you come to that realization that you're not alone. And ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਗਲੂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ. We become strong again. ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ. ਉਹ ਗਲੂ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ. When we realize that we are not alone, we are one with the universe. ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦਿਓ, like there's so many discussions, so many debates, so many arguments, so many kind of scientific different researchers trying to work on this. Philosophers have written about this, and everyone's got their own theories. It's all theories at the end of the day. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ theory ਆ, and they're all quite good in their own way. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ. We can't deny that. ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ. That's making not just this universe but the multiverse work. There is something there, some power, some energy, something. It's helping this everything, make sure that everything is moving forward the right way. So when we want to improve our energy, we need to realize that we're a part of something bigger, something greater. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ spirituality ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ. ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਆਤਮਾ. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਾਂਗੇ, ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, the aim ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਜੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ.
पर नहीं तो जे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਰਤੀ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇ then ਉਹਦੇ ਲਈ obviously ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ develop ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ but coming back to the way that we live our lives at the moment ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ never ever forget your roots ever even when you're working you could be doing anything always stay humble ਤੁਸੀਂ notice ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ if you've ever been to any concert or any stage especially if there's anyone singing then you'll notice ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ musicians ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ singers ਹੈਗੇ ਆ normally when they come on stage ਜੇ ਤੁਸੀਂ notice ਕਰਾਂਗੇ next time you go to a concert definitely notice this ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ stage ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ stage ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ stage ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ stage ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ why is that ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ they will do this ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਵੱਲ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਪਰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ why is that ਕਿਉਂਕਿ it teaches us to stay humble it always teaches us to stay humble क्योंकि कई बारी बहुत easy ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि when everybody's cheering you on and everybody's egging you on and you just think yeah you know what maybe I am the best and then you can let that power that greed and whatever it is you can let it get to your head but it's important to always stay humble so whichever profession you're in whichever work you're doing whichever job you're doing in your day-to-day life ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ don't let it get to your head stay humble याद रखना कि असी मिट्टी दे पुतले हाँ असी मिट्टी दे विच ही रुलझे ना मिट्टी तो ही बने हैं मिट्टी दे विच ही चले जाना है सो कोई भी साडे विच कोई इदां दा अहंकार आना ही नहीं चाहिए हैगा why have that false pride and that nonsense we just don't need that false ego that false pride always stay humble जे थानू कदे तक इदां लग्या भी थोड़ा बहुत है you know what maybe I'm getting a bit egoistic look at your feet and remember what your roots were where you started from because when you look at your feet you remember the beginning of your journey where you began where you start ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ it wasn't very easy it wasn't very simple ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ famous person ਦੀ ਤੁਸੀਂ autobiography ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ everyone's had their troubles everyone's had their fair share of ups and downs in life every single one of them सो जे थानू इदा लगता है कि वो थोड़ी जिंदगी दुख आ थोड़े कोल तकलीफां आ लुक अराउंड यू एक्चुअली कोई सुखी नहीं हैगा जे असी सारे इत्थे सुखी हुंदे ना साडा जन्म ही नहीं होना सीगा साडा जन्म ही तां होया हैगा कि असी अपने कर्मां नू बैलेंस करिए जे असी इन्ने चंगे कर्म किते हुंदे इन्ने अच्छे कर्म किते हुंदे साडी लाइफ च कोई नेगेटिविटी होनी नहीं सीगी अनलेस गॉड सेंट अस हियर फॉर अ पर्पस बट वी ऑल गो थ्रू पेन वी ऑल गो थ्रू some mishaps we all go through certain types of different negative energy क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋ ਸੀ ਮੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਪੀਪਲ ਆਈਵ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਮੈਟ them in my life I've never seen them पर क्योंकि उन्होंने टीवी देखा या यूट्यूब जरिए शो देखा वो मैनू पहचानते आ पर मैं नहीं उन्होंने पहचानती रीसेंटली मैनू एक लेडी मिली सी मैनू कहती पुत मैं तेन बहुत सीसा दिंदी हाँ बहुत आशीर्वाद दिंदी हाँ मैं टीवी ते ही हाथ रख दिंदी हाँ मैनू इन्ना अच्छा लग्या कि उन्होंने मैनू इन्ने प्यार दे नाल मैनू बुलाया मैनू पुत कहा इट मेड माई डे पर द थिंग इज कि मैं उन्होंने वो तो पहले मैं कदे भी अपनी लाइफ में उन्होंने कदे मैं देखा नहीं कदे मैं उन्होंने मिली नहीं पर मैनू पता इदां दे बहुत लोग हैगे कि जिहड़े टीवी के जरिए ही मैनू दे गुड विशिज दे ब्लैसिंग्स तुसीं अपना प्यार अपना आशीर्वाद मैनू पता तुसीं दिंदे आ क्योंकि उहदे नाल ही मैनू हिम्मत मिलती है तां ही मैं इत्थे आंदी हाँ नहीं तो इन्ने सालों तो मैं इत्थे आंदी हाँ कि किहदे कोल हिम्मत हुंदी हैगी आ फ्रॉम माई साइड आई ट्राई माई बेस्ट टू नॉट इवन मिस अ शो जे कोई मजबूरी ना होवे या कोई इमरजेंसी ना होवे आई डोंट मिस अ शो यू नो दैट I always do my best to help you. मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं थोड़ी बेस्ट हेल्प या थोड़ी बेस्ट मदद करा That's why so many people contact us. That's why so many people have faith in us. उन्होंने विश्वास आ कि हाँ जैसे डॉक्टर आरती नाल गल करांगे
ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। परमात्मा बस ये विश्वास कायम रखे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहिंदी हैगी आ कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा। And I do want to help you as well, but I can only help you if you communicate with me. So remember, जे तुसी आज दे live interactive show च हिस्सा लेना चाहते हैं, then definitely give me a call. It's a 090 number at the bottom of the screen. जो तुसी ऐस नंबर से मैंने contact करेंगे, direct थोड़ी phone call studio दे विच आ जानी हैगी आ. And when we speak in the studio, we'll be able to speak straight away, and I'll do my best to help you. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈਵ ਬੀਨ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਫਲੱਡ ਆਫ ਈਮੇਲਸ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ 0203 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਸਪੀਕ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਮ। Hindi, Punjabi, Urdu या English, whichever language you feel comfortable in, they'll speak to you in that language. And they'll do their best to help you. जे ऐसे भी तुहानू कोई गल नहीं कर सकता, somebody will phone you back later, but they will call you back. मेरी टीम तुहाडी मदद करन दे लई हमेशा तैयार रहंदी है। सवेर नूं 7 वजे तो लैके रात नूं 10 वजे तक 7 दिन तुसीं उस नंबर ते फोन कर सकते हैगे आ। Speak to my team and they'll arrange everything for you ताकि असीं गल कर सकीए या असीं मिल सकीए। Really important, because until we don't have that conversation, until we don't sit down and we don't go through your energy pattern, we won't know what's going on. मेरे लिए reading करना बहुत ज़रूरी है, because that's the one way then I'll be sure and certain about what I'm saying. I don't believe in guesswork. मेरा यह मानना है कि कभी भी सानू guesswork नहीं करना चाहिए हैगा कि उद्दां ही अंदाजे लगा लईए। नेरे च तीर मारन दी मेरी आदत नहीं हैगी। मैनू ये हुंदा कि मैं properly check करके तुहानू देख के फिर मैं तुहानू दस्सां। Until I'm not 100% sure about something, I don't really want to share it with you, because then I won't feel happy with that. I want to help you in the best way that you can. I don't want to guess. जे guess ही करना हुंदा भी might as well toss a coin. Heads आऊगा तेरा काम पूरा होगा, tails आऊगा नहीं होगा. You know that would be silly to do. So certainly important ये हैगा कि जैसे properly check करना चाहते हैं, उधर ही मैंने थोड़ी reading करनी पड़ेगी. I'll have to do a reading for you. Now, if you want me to do your reading for you, give me a call straight away. जे तुसीं मैनूं लाइव इंटरैक्टिव शो च कॉल करते हैगे या असीं आपां हुणी गल करते हैं, then I can do a snapshot reading for you. It's not a detailed reading, but थोड़ा कोई एक सवाल होगा तो जवाब सानूं मिल सकदा है. So I'll do that snapshot reading for you. जे थोड़ी रीडिंग दे विच मैनूं इदां लगे कि तुहानूं ज़्यादा डिटेल रीडिंग दी लोड़ हैगी आ या तुहानूं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिदी हैगी आ, then ਉਹਦੇ ਲਈ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। जे डिपेंड करता कि तुसीं किहो जी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ उस टाइप ऑफ रीडिंग बेस्ट रहिंदी हैगी। जे तुसीं फॉर एग्जांपल सब तो बेसिक सब तो सिंपल रीडिंग लेना चाहते हैं, जनरली ਉਹਦੇ कुछ जनरली पूछना चाहते हैं कि मेरा लकी कलर की आ, मेरा लकी नंबर की है, इदां दी सिंपल बेसिक से जे सवाल देन ਉਹਦੇ ਲਈ कार्ड्स ਦੀ रीडिंग भी ठीक ਰਹੂਗੀ। पर जे ਅਸੀਂ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, ਸਾਨੂੰ इदा लगता है कि साडे घर च कोई बंदिश आ, कोई प्रॉब्लम आ, कोई ज़्यादा ही भारी प्रॉब्लम हैगी आ, शायद कोई इहो जी प्रॉब्लम हैगी जिहदे नाल तुसीं काफ़ी टाइम तो सफ़र कर रहे हैगे आ, then ਉਹਦੇ ਲਈ मे बी रून्स रीडिंग या साइकिक रीडिंग बेस्ट आ। स्पैशली जे तुहानूं इदा लगता कि रब ना करे जे कुछ पैरानॉर्मल होवे या कुछ इदां दी कोई डार्क एनर्जी या एंटिटी होवे, then for that मे बी अ साइकिक रीडिंग इज़ बेस्ट। सो हुण तुसीं डिसाइड करना है, तुसीं सोचना कि तुहाडे सब तो बेस्ट रीडिंग किहड़ी रहूगी। If you're unsure, तुसीं मेरी टीम नूं पुछ सकते हैं, they will do their best to help you. नहीं तो जे लाइव टीवी ते मैं हुणी गल करना चाहते हैं, then I can do the cards reading for you and I'll do my best to help you. याद रखना कि जदों भी मैं तुहाडे लिए कोई रीडिंग करती हां, it's always a spiritual reading as per spirituality दे हिसाब दे नाल ही रीडिंग हुंदी हैगी, and that's the way that I can do my best to help you in every way that I can. जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं तुहाडी मदद जरूर करूँगी। याद रखना जे तुसीं अज दे लाइव इंटरैक्टिव शो च हिस्सा लेना चाहते हैं, डेफिनेटली get in touch with me, give me a call, I'll do my best to help you. बाकी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी फीडबैक भी आई हुई हैगी। I'm trying to go through your feedback as quickly as possible. जे थानू हजे तक थोड़ी ईमेल का जवाब नहीं मिलिया है, तुसीं पिछले 2 हफ्तियां दे विच ईमेल भेजी हैगी आ, then remember कि थोड़ा जिहा टाइम लग रहा हैगा। I will get back to you. ऐदा नहीं कि मैं थोड़ी गल का जवाब नहीं दूँगी, डेफिनेटली I will respond to your email, पर कई बारी थोड़ा जिहा टाइम लग जाता हैगा। So if you've sent me an email say since the 2nd of April, हो सकता हजे तक थानू अपनी ईमेल का जवाब ना मिलिया होवे, because that's the sort of date that I've reached to up until now.
सो इस चीज़ का ख्याल रखना जरूरी है। इफ इट्स वेरी वेरी अर्जेंट वेरी इंपोर्टेंट तुसीं मेरे नाल जल्दी गल करना चाहुंदे हैगे इमीडिएटली गल करना चाहुंदे हैगे दैन उहदे लई तुसीं एमरजेंसी रूट भी तुसीं यूज़ कर सकदे हैं या मैनूं शो च फोन कर लो शो दे विच भी तो साडी उसी वेले गल हो जाती है एंड दैन आई डू माई बेस्ट टू हेल्प यू। पर जे कोई इहो जी चीज़ है कि जिहदे लई मैनूं डिटेल रीडिंग करनी पवे दैन उहदे लई बैटर है कि तुसीं डायरैक्ट मेरी टीम दे नाल ही गल कर लो तो वो तुहाडे लई रीडिंग अरेंज कर देणगे डेट टाइम सब कुछ तुहाडे लई अरेंज कर देणगे ताकि असीं मैं तुहाडी बेस्ट हैल्प कर सकां तुहाडी बेस्ट मदद कर सकां। याद रखना मेरी हमेशा यही कोशिश होंदी कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा मदद करा। आई डू वांट टू हेल्प यू एज वेल बट आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनिकेट विद मी। बहुत इंपोर्टेंट है जे तुसीं अपनी लाइफ नूं पॉजिटिव बनाना चाहते हैगे आ अपनी लाइफ नूं स्ट्रोंग बनाना चाहते हैगे आ उहदे लई तुहानूं अपने वल्लों सही मेहनत करनी पऊगी सही कोशिश करनी पऊगी फिर किते की गल बन सकती हैगी आ। किन्नी वारी इदां हुंदा कि लोग वेट करते रह जाते कि कोई होर आऊगा मेरी मदद करूगा या फलाना आऊगा मेरी हेल्प करूगा। हाउ आर अदर पीपल गोइंग टू हेल्प यू? You need to help yourself. I can give you the tools, I can show you the way, but it's up to you to walk that path. जे तुसीं कहो कि डॉक्टर आरती तुसीं मेरे लिए सारा कुछ करो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हैगी because I've got my own life to live. It's true. I've got so many people to help. जे थानू ऐसा लगता है कि मैं तेरी हेल्प कर सकते हैं कि the best way that I can help you is that I can be the torch in your life, showing you the way. पर चलना तो थानू ही पैना है। And it's up to you to hold on to me. It's up to you to get in touch with me. I will not force myself into your life. मैं कदे भी किसी को फोर्स करके नहीं कहूँगी नहीं जी थानू मेरे को ही पूछना पैना मेरे तो है। It's up to you. Ask anyone. पर जे तुसी स्टक है किसी तो हेल्प लो तो don't just ask any random person. Make sure it's a professional of that field. जो कि उस फील्ड का प्रोफेशनल होवे उस फील्ड विच एक्सपर्ट होवे। किन्नी बारी मेरे सामने जो केस आंदे है पीपल गेट सो स्टक देयर सो मच नेगेटिव एनर्जी इन देयर लाइव्स ते वो बार बार लोगों को पूछते है ते तां उन्हां दा कोई काम नहीं बनता। वाई? बिकॉज द पीपल दैट दे गो टू दे हैव नो नॉलेज ऑफ पैरानॉर्मल एनर्जीज और एंटिटीज। दे हैव नो नॉलेज ऑफ इट व्हाटसोएवर। थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं कि इंटरनेट तो लभ के थोड़ा बहुत असीं इधर उधर करके उस कोई ना कोई असीं इंफॉर्मेशन मेकअप कर ली है बट दे हैव नो रियल नॉलेज ऑफ इट। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। So then I have to rectify the situation and make things better again. Clean up other people's mess basically. And I don't enjoy doing that. So important चीज़ ये है कि that as soon as you realize that there is a problem, as soon as you realize that something is wrong, get the right help straight away. Go to the right expert of the right field who can help you the best way. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਲਓ। Take the right advice, right help from them and then that person can help you the best way. Because then ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। But take the right spiritual steps. Now spiritual steps ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ spiritual remedies ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ because the remedies that I would give you will be spiritual remedies. I'm being honest with you. I don't believe ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਆ। So ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਹਾਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਪਤੀ ਕਿਸੇ ਚੁਰਾਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਕਫਾਇਰ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। जे थानू इदा लगता कि असीं जाके अपना ग्रह जाके दान कर आना है जी दान की हुई चीज़ है ना कई गुना बढ़ के थोड़े सामने आती हैगी आ। सोच लो थोड़ा की होगा। तुसीं किसी दे लई बुरा सोचते हैं बुरा करते हैं वो कदे भी अच्छा नतीजा नहीं निकलता है। सो अपनी लाइफ नू पॉजिटिव बनाओ स्ट्रोंग बनाओ नैगेटिव नहीं बन देना। चलो हुण मैं जा रही हूँ छोटी जी ब्रेक के बाद सी यू गाइस आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। At Leica Mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 gigabytes of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit leicamobile.co.uk today. Your data, your way.
like a mobile. हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं. They might be your future customers, but you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MA TV. Advertise, promote and market your product and services on MA TV. Call MA TV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ. हेस्टन हाइड. फॉर बुकिंग्स कॉल 0208 572 1818. Air India, India's premier airline, carries forward its legacy of excellence. Air India soars to the #1 position in Heathrow's Fly Quiet and Green ranking. Its Dreamliner aircraft is almost as quiet on the outside as it is on the inside, with spacious legroom in economy, flat beds in business class, delicious cuisine and a wide range of entertainment. You are sure to reach your destination fresher and less jet-lagged. Air India is the only airline to fly direct from London to Ahmedabad and Birmingham to Amritsar. To fly the #1 Quiet and Green airline, contact your travel agent or visit airindia.in. And you're watching Kismat Karma. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी. उम्मीद करते हैं सारे ब्रेक पसंद आया होगा. I'd like to remind everybody, if you want to participate in today's show, tonight's show, definitely give me a call. I'll do my best to help you. हजे भी सारे को roughly 1.5 घंटा है, about 1.5 hours left. क्योंकि आज का शो सारे सामने आज रात UK टाइम हिसाब दे नाल रात 11 बजे तक रहेगा. So until 11 PM UK time you can watch this show. YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. So everybody is watching via YouTube. Hi to everyone there as well. ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Facebook ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, so you can watch it via Facebook as well. But it's going to be the YouTube link, so just so that you know. I'll do my best to help you. जिन्नी भी मेरे को हो सके मैं तेरी मदद तेरी हेल्प जरूर करूँगी. The only thing is that you need to do is take one small step of giving me a phone call. That's all you need to do. थोड़ी जी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी थानू. One phone call is all it takes. ज़्यादा तुसी मैंने फ़ोन करेंगे फिर सारी डायरेक्ट कल हो जानी हैगी आ. But keep your question ready. जैसे तुसी मैंने लाइव टीवी शो च भी गल करनी है ना, keep your question ready so that I can help you straight away. नहीं तो जे तुसी मैंने ऑफर भी मिलन आंदे हैगे आ, जे तुसी मेरा पर्सनली प्राइवेट के गल करते हैं, even then I would always recommend कि तुसी पहला तो ही अपने सवाल अपने क्वेश्चन ना लिख के लेके आओ. Come prepared. We've had so much feedback from everyone. ते normally सानू ये दस्सिया जांदा हैगा कि जेरे लोग prepare होके आंदे हैगे आ वो ज़्यादा खुश हुंदे अपनी रीडिंग दे नाल. Because then they able to kind of tick through the questions and write down the answers what they want as well. So ਉਹਦੇ ਨਾਲ help ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. And I'm all about helping you guys. So जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद थोड़ी help जरूर करूँगी. But you come prepared as well. अपने वाला तैयारी करके आओ. Be prepared. If you're unsure about anything before you're reading, then email me. मैंने पूछ लो. There's no harm in that, and I'll do my best to help you. बाकी इन्नी गल जरूर याद रखनी है कि मेरी हमेशा यही कोशिश होंगी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा मत करा. But I can only help you if you communicate with me. Screen the number लिखे आ रहे हैं. The 090 number is the number for the studio. जे तुसी live studio ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा गल करना चाहते हैं, give me a call straight away. हुन important चीज़ ये है कि whenever we're doing any spiritual remedies are very pure. That's why they're called spiritual. क्योंकि we're connecting with the divine. ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ शक्ति ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जुड़ना चाहते हैं. We want to connect with this divine energy and that's what we're asking help from. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ शक्ति ਦਾ सहारा लेना चाहते हैं ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ spiritual नियम भी रखने ਪੈਂਦੇ ਆ. Now one of those spiritual disciplines is that you shouldn't lie. कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ नहीं बोलना चाहिए. क्योंकि जे असी अपने रब तो मदद लेना चाहते हैं तो उसकी सहायता लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, असीं उन्हां डायरैक्टली गल कर रहे हैं, असीं झूठ क्यों बोलांगे? वाई वुड वी लाई? असीं उहदी अक्खां दे विच असीं थल्ले नहीं गिरना चाहते हैं, उहदी नज़र च असीं गिरना नहीं चाहते. नो,
can't do that. If we want help, then we have to be very sincere, very honest, and very real. Every single day ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ. Be the person you claim to be. That's all I ask of you. I'm not asking you to, make miracles happen. I'm not asking you. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਔਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. I'm asking you to do simple things. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ. So keep the right spiritual disciplines and then that will help you with your remedies. Now ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ what, the remedies are really simple but the disciplines are a bit more difficult because they're scared to do the disciplines. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, how would we last. ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, then the disciplines are there for you for a reason. The way that the disciplines work, they're equally as important as the remedies, if not more important. ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫੋਨ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੈਸਟ ਟੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਾਵਰ ਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? What will you do with that TV without the power cable? If it's been removed and it's been taken away, how is the best TV in the world going to help you? Or imagine you've got a brilliant car. It could be a Bentley, a Porsche, Ferrari, ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. What are you going to do with that car? ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? So ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ when we do our spiritual remedies, the spiritual discipline is the key. When you do your spiritual remedies, the spiritual discipline is the power cable. Those spiritual disciplines are the connector, the charger for your phone. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. That's how important it is. So many times people ask me, every single day actually, whenever I do readings, that Arti ji, is it important to keep all the spiritual disciplines? The answer is yes. Yes, every time yes. Because you need to keep the right spiritual disciplines in order for you to make the remedies work. Otherwise, how would the remedies work? So as ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ. Otherwise, it's not going to help you. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਨੂੰ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਫॉर years. ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੰਤਰ, ਜੋ ਦ ਵਨ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਪਰ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਫॉर ਹਰ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ. And every single day she sits down for 2.5 hours early morning and she reads this. ਕੁਛ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. And she's been doing it for years. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ ਆ. ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਗੋ ਰੋਂਗ. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ. As soon as I saw the connection and I asked her straight away one question, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੀਅਨਸ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂ ਆਰਤੀ, ਅਨੀਅਨਸ ਤਾਂ ਖਾਈਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈਦੇ ਆ. ਅਨੀਅਨਸ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਨੀਅਨਸ.
then you can't do this mantra. Because it clashes, the energy clashes. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। It does have a connection because everything is energy. Some energies merge, some clash, some create, some destroy. Everything has energy. ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। And it can come in many forms because everything is energy. What we eat, what we say, the way we behave, how we dress, everything is energy. Sara kuch energy, a way we work, how we work, everything. What we think, what we speak, har ek cheez energy हैगी है, what we write down. So ਇਹ energy ਨੂੰ positive ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ important ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। And these energies should not clash against each other ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ like you make mistakes, things will go wrong, and you'll notice and you'll realize okay, you know, for years and years and years I've been doing this and nothing's going on, nothing's happening. That's why so many people, when they come to me to improve their spirituality, when they start their spiritual journey, the first step is always to have a spiritual journey reading. Pehla step hamesha hi hunda hai, I need to do a spiritual journey reading, I need to find out what's going on first. Once we know where their starting point is, where they are, then they can start moving forward. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। They get goosebumps just by saying it once. I'll never force you to say a certain name ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। No, call God the creator, this energy, this power by any name that you want to. It's up to you. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ you can give it that name. But ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ it will answer and you feel it in every cell of your body. You will feel this energy. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਸਟ ਵਾਂਸ, ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਇਟ। honestly you'll never go back, you'll never ever leave because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ। you'll never feel alone. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। I'm not asking you to do that. What I'm asking you to do is keep it real. Be sensible, be logical and keep it real. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ until we're on this planet, on this earth, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। Do your duty. ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਜੌਬ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆ। Whatever it is, you know your calling. If you know your calling, you'll do it. Maybe there's somebody out there who's watching the show today and maybe they're helping to make the environment cleaner. Well done to you. Maybe there's somebody who's watching the show outside today and they're helping to make the world a better place. Maybe there's somebody out there who's watching the show who's fostering children. You know, you are all doing your bit, but whatever you are doing, you're doing it for the right reasons and you're doing it because
somewhere along the line परमात्मा ने थोड़े लिए वो रास्ता चुनिया है and if you're not following a path that God has chosen for you and you're not following your calling then थोड़े मन दे विच ना you'll always feel unsettled, you'll always feel incomplete, you'll always feel like something is missing, थानू ऐसा लगो कि कुछ सही नहीं है, कुछ right नहीं है, uncomfortable feel करांगे, you feel as if like कुछ पता नहीं क्यों मैंने ठीक नहीं feel होता, कुछ सही नहीं लग रहा हैगा, शायद कुछ change चाहिए है, and you maybe keep hopping from job to job and you keep doing different things, but ideally you don't really want to do these things. What you want to do is you want to make your energy pure, you want to make your energy positive, you want to make your energy strong. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Just try it. Honestly, it will help you. But the thing is, the way people make mistakes is ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ you know what, ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. You would follow that goal, you would achieve success, you will do what you want in life. ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ where you kind of moved away a bit. Because ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. But if anything negative has lured you its way, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਓ. ਕਦੇ ਵੀ no matter how tempting it is, never ever ever take help from a negative source. ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ. ਕਦੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਗੇ ਤਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਦੂਰ ਰਹੋ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hi, can you hear me? Yes, I can, yes. Yeah, can I just have a general reading, please? Yes, of course. What would you like to ask? Just anything that you can see what's coming up future-wise, jobs, finance, love, anything you can, whatever shows in the card. Sure. I mean, in order for me to do a general reading where you don't have to ask me any questions, I'll need at least minimum an hour of your time. Because then you don't need to say anything, everything will come out in the cards by itself anyway. But because this is a live show, we're sometimes a bit limited for time and I'm limited with what I can and can't say on live TV. If you've got a specific question in your mind, then I can help you with that. Yeah, okay. Anything to do with the work front, anything coming up about my work and my job. About your job work. Okay, we'll focus on that for now. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. And once again for your third card, please. Stop. Acha, that's great. These are your 3 cards. What I'm going to do is I'm just going to take out a few extra cards as well for you. Okay. Let's have a look. And are you working at the moment? I am, yeah. Okay. Oh, how long have you been there for? I've been coming up to 18 years. Wow. You know, it's really the way that it's coming up in your cards at the moment, what I am seeing is that there needs to be some sort of a strong windfall coming your way. A lot of good vibrations, a lot of good energy should be coming your way. Wow. So it's almost like it's going to be something not small, it's going to be something quite big. Very significant. A job or is that? It could even be. I know I never ever promote gambling or anything like that. No, I'm not a gambler. You know what? I would say to you, maybe once in a while. Yeah, once in a while, even if you put in a scratch card or something, it can be very, very beneficial for you because the way that your cards are coming out at the moment is showing me that you have been owed so much
that's been restricted. So it's almost like there's so much, you've got so much potential, there's so much energy that should have come your way, but for some reason that there seems to be some slight blockages there in the path where the energy is not able to connect, or where you're not able to kind of take that step forward. Even work-wise, the way that your energy is, it's almost like as if like your growth has always been stopped. It's always been, that progress hasn't been as strong as it should be. So even with your work, I'm seeing that you try your best, but that appreciation isn't there. Yeah, that's so true. And that is something that always has to, so it's that appreciation. It doesn't have to be a pay rise or a bonus or money. It just, even if somebody just says to you, you know what, well done, or thank you for your help, or anything. But sometimes it's just like, you know what, if you're doing the right thing, no one will say anything. And if the one thing is out of place, you forgot to cross one T or dot one I, that's it, all hell breaks loose. It's like, oh yeah, but everything's you know what, can I just interrupt you, sorry. Yeah. My job is really lovely, I love it. Yeah. But my health hasn't always been on my side, unfortunately. But I even try my hardest with the health problem that I've got. Yeah. I even go into work. I try so hard, but I have had a few sicknesses, which, I mean, I know everyone's getting really hard on now, but it's not my fault. I really try. Yeah. But now it's come to the point where the companies are getting really like, they're not as sympathetic, because it's a business after all. Yeah. So now I worry about my work a lot, and I have looked at other places as well to actually go and look and see if I can find another job. So that's why I'm really ringing, just to see, will I be based here, or can you see a job change for me? You know, what I would suggest for you is that as soon as you get an opportunity, definitely speak to me off air once, because I am seeing some sort of a windfall coming your way as well. So there should be some significant funds where hopefully after this comes into your life, then you won't really need to look for a job. You wouldn't really need to kind of worry about money and how to kind of make ends meet and pay the bills and whatnot. Like, honestly, you know, before ringing you, I was just doing, speaking to my sister, because I'm returning after an operation to go back to work. And I was just talking to her, and she said, yeah, it's good that you're going back. I said, yeah, get back into routine. And as I was typing it, I was thinking, I'm not lazy, I have a lot of scope, but you know when you're just tired, I thought, oh my God, what would it be like to retire? And you're saying that I could be in this windfall. It's quite shocking what you're saying, sorry. Yeah, no, it's like my dreams are coming true. Yeah, no, you know, sometimes it'll be like the kind of like, it's almost like we just think of something so kind of without putting so much effort into it, and then that's the thing that comes true. That's the thing that happens. Okay. You know, so it's almost like that. But I do feel like there's so much owed to you from the universe. There's so much energy there waiting to kind of like come into your life, and I feel as if like it's knocked on the door a few times, but for some reason it has been refused. You know, so it's almost like the opportunity's been there and it's been knocking at the door, but maybe you've not answered and you've not opened that door. So my only concern is like with this windfall, with this really good opportunity that should be coming your way, whatever happens, I don't want you to miss it, and I don't want you to ignore it. No, I'm going to go into the lottery you're such tomorrow. a good person. I can see from the energy of your cards that I know that when God gives you this, you're not a greedy person. You will actually help others as well. You know, because your heart is pure. You're not a greedy person. You'll be like, you know what, if I've got something, I'm going to help charity, I'm going to give something to someone, I'm going to help others, and you'll actually make sure it goes to the right people in the right places, and you'll actually go out of your way to do that, because your whole life you've been very, very humble. You've always helped others, and you've always done your best to be a good human being. Yeah, that's so, you know, you've made me smile a lot, because we have everyone goes through a lot in life. Everyone, I'm not anything special, but yeah, we've been through a lot of hard times, and to hear what you're saying about me as a person, I always try and stay humble. I really do, and it's so nice to see you don't even know me, and you know you can pick that up. So yeah, I really appreciate that.
That's okay. Nice to hear. Yeah, but really just, nice always remember that you are special and you are a positive person, and that's why you're attracting this positive energy right now. So I will always remember that. Yeah. But can I be cheeky and just ask you one more thing? Yeah. My mother worries about me quite a lot, and I think she just wants to see me settled. Is there anyone coming into my life or not? Okay, for that, what I would suggest is whenever you get an opportunity, definitely speak to me off air, because there's so many things in your life that have been delayed. And that does not make sense to me, because I'm seeing that even this windfall, this is at least 3 years long overdue. You know, so it doesn't make sense to me that why it's taken so long, because even if you didn't, sometimes when some things are delayed, like they'll probably be delayed by a few months here and there, like you know, if worse comes to worse and you think, okay, you know, maybe I thought it's going to happen in January, but it happened in March instead. But it's never ever like years, so that is something which I'm finding a bit like, oh, that's a bit odd. So for that, like I said to you, I did notice that there are some slight obstacles there that are kind of stopping you from moving forward, but then they would not only stop your finances, they'll stop you in all aspects. But how you mentioned your well-being, like, I'm not allowed to say such things on TV, but it's just because of the way that your energy is, because of your well-being as well. It's difficult for you to find the right person. Okay. And how do I go about contacting you off air? Okay, for that, what I would suggest is that if you can, either write down the pre-booking number and then give my team a call tomorrow morning. Because they'll be like, they'll probably be packing up right now. We're getting ready to go home. But give them a call tomorrow morning, and then you can speak to them then. Or even if you want, type in my show's name or my name, and you'll be able to find all the details online. All right. Thank you so much for your help. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Take care. Bye. The Rab kare sare in life positive energy aave, sare in life which right energy aave. But you know, sometimes this is what happens. Like when I do your reading, it's like, oh, you should be getting. There should be so much good energy, so much good vibration, so much positivity coming into your life, and then the way that you're living is very different. It's like, what's going on? So sometimes ki hunda ki sade samne koi rukawat hundi हैगी आ. But क्योंकि वो रुकावट इतनी बड़ी हुंदी है, say if something is right up against your face like this, you can't see past it. तुसी notice भी नहीं करते कि कोई रुकावट है या कुछ चीज़ हैगी आ. थोड़ा ऐसा लगता कि नहीं तो normal है कि ये तो मेरी life ही इतना दी हैगी आ. You know, but that's not normal. You're not meant to have struggles in your life. Who said? परमात्मा ने सानू जिंदगी तां नहीं दी कि किसी तरफी जाइए, रोई जाइए, ऐसी upset रहिए. No. God's given us this life to be happy and fulfilling as well. God's given us this life so that we can be positive and we can live a positive life as well. जे थानू ऐसा लगता है कि शायद इस शो दे जरिए थोड़ी कोई ना कोई मदद हो सकती है, and maybe I can help you in some small way, definitely get in touch with me. तुसी एक बारी फोन कर लो, you won't be disappointed. जिन्नी भी मेरे को हो सके, मैं थोड़ी मदद, थोड़ी हेल्प मैं ज़रूर करूँगी. And remember one thing, if you want to speak to me off air, then by all means speak to me off air. क्योंकि मैंने पता है, I 100% understand that some things are so confidential, they're so private कि दिल नहीं करता कि ऐसी live TV ते दूसरे के सामने गल करिए या किसी ने कुछ कहिए. And I understand that. So कई बारी कुछ एहो जिहियां चीज़ां हो जिंदियां हैगियां. Sometimes कुछ इदां दी प्रॉब्लम आ जांदी कि जिथे we're a bit uncertain or we're a bit unsure, but जिद्दां ना किद्दां करके सानू give up नहीं करना चाहिए. सानू अपनी लाइफ नू हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए हैगा या सानू अपनी लाइफ नू स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए हैगा. ते ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕਾਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ. Hello, hi. Can I speak to Miss Arti ji? Hanji, you're speaking to me right now. How can I help you? Oh, hi. Yeah, I was just watching your TV, your live show. Yes. And I wanted to see if I can get a reading. Yes, of course. What would you like to ask? I'd like to ask... okay. Hello. I just want to see that everything's okay with my children and my finances. All right, then. Let's have a look. What's going on with that. And how many children do you have? How many do you see? Okay, if you want me to do a detailed reading for you, then for that I'll need to do a runes reading.
Okay. Because on live TV, I can only answer one question for you. So I will only be able to kind of, but if you want me to look into it myself, then I would definitely recommend a runes reading, or even better, if you wanted to know their names and occupations and what they'll do and things like that, then maybe even a psychic reading, like a crystal ball reading. Okay. That will be the best one. Then you don't need to say anything, just need to kind of just sit there and then I'll just let you know everything myself. Sure, thank you. But at the moment, I think, if I tell you I've got 3 children, and so I just want to see what you can feel about my energies. Okay, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop, and we'll have a look for you. As soon as you say stop, that with the first card. Thank you. Okay, so can I see that on the screen, or? Yeah, as soon as you say stop to me on the phone, then I'll stop on that card straight away. But when you see it on TV, when you see it on screen, then there will probably be about 4 or a 6 second delay. Oh, I see. Okay. So just ignore the delay. But as soon as you say stop to me on the phone, I'll stop on that card straight away. Okay, thank you. Okay. Thank you so much. I'm starting now. Okay. Okay, stop. Perfect. That's your first card. And once again, please, I'm starting now. Stop. Acha, that's great. And once again for your third card, I'm starting now. Stop. Perfect. These are your 3 cards. What I'm going to do is just taking out a few extra cards as well for you. Okay. So just can have a bit of a look. Let's see. Okay, it's very strange. The way that it's coming up in your cards at the moment, the way that your energy is, I'm seeing that when we're looking at your relationship corner, not just with, like I would say, with siblings or with children, with close family, but even with outsiders, I'm seeing that the relationship corner is actually quite weak. Right. There needs to be some strength there. I'm just seeing that at the moment there's definitely, it's almost like there's a lot of trust issues going on. I'm not really seeing a strong bonding, or I'm not seeing a lot of truth being told. Right. So one thing that I would recommend for yourself is that if you can, try to make sure you wear the color white a lot more on the top half of your body, because that would make others more open to you, and it will make others tell you the truth about any situation a lot more, because sometimes what happens is like you'll confide in somebody or you'll speak to somebody, but then that person is not going to tell you the whole truth. It's almost like they're going to try to keep something to themselves or keep something hidden. But there seems to be a lot of things around you, and it's not mainly by children, but I'm seeing that more by adults that are being done, which are causing misery, which are causing problems. So sometimes it's not like what happens at home, but sometimes if it's an outsider and they're trying to stir things, and if they're trying to create problems, then they'll find ways and means of trying to create those problems. But at the moment, I'm seeing that sort of a negative energy entering your life. It's almost, but it's not something that's your creation, that you've done any bad karma, or you've done anything to kind of deserve this, or you've brought this upon yourself. I'm not seeing that. I'm just seeing as if this is almost like an external sort of a negative energy where your energy is being manipulated. I see, okay. And this is not only affecting one area of your life. I wish I could say to you, oh, you know, it's just the relationship corner, but I'm seeing it's affecting finances, it's affecting well-being, so it is affecting other areas of the life as well. So what I would say to you initially, I mean, especially if you want to just focus on the relationship corner, then the best thing would be to wear white on the top half of your body. That would help you in a stronger way. Also, if you can, avoid wearing the colors grey, black and blue as much as possible. Hopefully that should help calm things down as well. Grey, black and blue, right, okay. Yeah. And also what I would recommend is that whenever you do get an opportunity, definitely speak to me, officer. We can do a detailed reading and we can find out exactly what's going on, because it's not, it doesn't make sense to me, because the way that your heart is, the way that your energy is, you're quite straightforward, and you don't keep anything inside your heart, but others around you are keeping things hidden. And not telling the whole truth, or they're not showing you the full picture. So that's a bit of a concern, because then that means if it's almost like
they don't have anything to hide, that maybe they're being told to hide certain things. I see. Okay. So that's not right, because in any family or in any situation, we don't want anyone's energy to be manipulated. It's wrong. And if somebody else is trying to create a divide or trying to create tension or trying to cause problems, then either we stay away from that person, or we make sure we put something in place so that they can't do this anymore and they can't jeopardize your livelihood or your life and your energy. But one thing that I would like to say to you, that I know you haven't asked me, but it's come up in your card, so I just feel as if I do need to mention it. Sure. At the moment, please be really, really careful with your finances. Right. Yeah, even if it's like a friend that you've known for years and years and years, and if they say to you, like, I want to borrow something, at the moment, even if you have it, because you're a kind person and normally if you have it, you'll just give it. But I would say to you, at the moment, just don't. Right. Because either that person would fall out with you, or they'll just run away with what you've got. Right, okay. And so just be a bit cautious, because at the moment, there seems to be a very... sort of a disturbed energy there. There's definitely some sort of an energy manipulation going on, that we need to kind of find out about in much more detail. So in terms of the finances, you mean? Yeah, just not with your finances, but it's almost as if like your energy is being stopped. It's like whatever you're trying to do, you're not able to kind of move forward in that. Right. But in order for me to find out exactly what that is and to shed more light on it, what I would recommend is maybe like a crystal ball reading for you. Right, okay, sure. And then we can take it forward from there. But thank you so much for your call. Thank you very much, Arti. I'll give you a call on that number that's on the TV. Will do. Thank you. Lovely. Thank you very much. Bye. Okay, bye-bye. So, Rab kare sare in the life positive energy aave. Hum main ja rahi hu chote break de baad. I'll see you guys after a very short break. Thank you. And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 gigabytes of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit likeamobile.co.uk today. Your data, your way. Like a mobile. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं। एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए हैं यहाँ on 0845 025 000। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। हेस्टन हाइड। फॉर बुकिंग्स कॉल 0208 572 1818। Namaskar, hello, this is Sonu Nigam and you're watching Kismat Karma with Arti. नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करते हैं सारे ਨੂੰ ब्रेक पसंद आया होगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then definitely give me a call straight away so I can do my best to help you। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਤੇ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀਅਰਲੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ। ਓਹੋ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। हेलो हेलो, हाँ जी, मैंने स्टॉप कह देना, मैं उसी कार्ड पे रुक जाऊंगी।
Stop. अच्छा जी, आ हो गया अपना पहला कार्ड। तो एक बारी होर कह देना प्लीज़। Stop. अच्छा जी, आ हो गया अपना दूसरा कार्ड। तो तीसरी बारी फिर कह देना प्लीज़। Stop. अच्छा जी, आ हो गया अपने 3 कार्ड। मैं तो करती कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी कर देंगे, थोड़ा जिहा डिटेल्स थानू दस सकां। ये थोड़ी फर्स्ट मैरिज होगी? हाँ जी। देखो जिस हिसाब ਨਾਲ तेरे कार्ड्स आए हैगे है ना, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਰਨਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟ ਛਰਈਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੋਰਨਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ। दूसरी चीज़ यह है कि तुसी कोई पीले रंग की चीज़ दान नहीं करनी हैगी। जिदा कई बारी इदां ना कि असीं किते जाइए लाइक किसी चैरिटी शॉप ते या मंदिर या गुरुद्वारा साहब किते भी ते साडे मन दे विच आंदा हैगा कि जिदा असीं नाल घिओ लै जाइए या बटर या कुछ भी, पर कुछ येलो कलर दा आपां ने डोनेट नहीं करना है ना। हैलो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੂਰਜ ਢਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਖਾ ਲਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੂਨਸ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, अच्छा लगता शायद सोच गए। मैं इन्नी चीज़ तुहानूं जरूर कहना चाहूँगी, जे तुसी अपनी लाइफ के विच तुसी कदे भी इहो जी सिचुएशन हुंदे हैगे लाइक वे यू स्टक, कुछ अगे नहीं वध रहा हैगा, अगे नहीं जा पा रहे, तुसी अपनी लाइफ में स्ट्रोंग नहीं बना पा रहे हैगे, फिर उस तरह की सिचुएशन दे विच बहुत इंपोर्टेंट आ कि तुसी अपने आप नूं तुसी स्ट्रोंग बनाओ। सीक द राइट एडवाइस, सीक द राइट गाइडेंस, सीक द राइट हेल्प। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां हैगियां वे आई विश कि जिद्दां सिर्फ इदां ही होवे कि जिद्दां ओके थोड़ी बहुत रुकावट आ ठीक हो जूगी, पर कई बार इदां हुंदा कि इसनों इदां नहीं हुंदा कि थोड़ी बहुत रुकावट आ, इज सम स्ट्रोंग नेगेटिव एनर्जी या रब ना करे कोई भी सम नेगेटिव एंटिटी। फिर इहो जिहियां चीज़ां दे नाल रिस्क ना लो, फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन प्रॉपरली, असीं वी कैन सॉर्ट इट आउट, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सीधा चलते हैं असीं अपने अगले कॉलर दे कोल। हेलो जी, hello 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 हाँ जी, how can I help you? Yeah, hi there, how are you? I'm good, thank you. How can I help you today? Okay, I have seen you before in the past and I just wanted a reading because things in my business just stopped, having problems in my business. Okay, okay. And how long have these problems been going on for? They've been going on and off for a couple of years, but this year it's just sort of like coming to, it's going to, it's just problem after problem, and
Oh God. Okay, let's have a look. Let's have a look what's going on for you. Keep focusing on this for me, and especially focus on your business. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Henna, thank you so much. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Achha, that's great. That's your second card. And once again, please. Stop. Perfect. These are your 3 cards. What I'm going to do for you is just take out a few extra cards as well so that we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, you know, first of all, what's really, really important is to remember that the way that the energy is coming up in the cards at the moment, I don't feel as if these problems are a form of any sort of like a dark energy or a negative energy. I'm not picking that up at all. What I am seeing is that, you know, sometimes we need to be a little bit more organized from our side. So I would say, especially when it's regarding like finances, because that's the biggest thing that's being affected at the moment, we just need to make sure that we plan things the right way. I'll definitely strongly recommend that you speak to a financial advisor or an accountant as soon as possible and try to have things ironed out. But even going forward for you, this situation, you will be able to move forward from it. This month in particular has been very difficult for you, and the next 2 months are going to be a little bit testing as well. But I feel that after the next 2 months, then hopefully things are going to start to pick up in a very positive way, in a very strong way. And especially the end of the year should be very strong and very positive for you as well. But what you need to focus on right now is make sure that you get the planning right, because what's been happening in the past is I just don't, I'm not picking up as if like there's been enough effort or thought being put into the plans. It's almost like, oh, but this is going to happen anyway, or that's going to happen anyway. But we need to put a bit more sort of planning behind it. So say, for example, you're planning an event or a special day, then make sure you plan it in advance, so that you start maybe letting others know in advance that this is going to happen or that's going to happen. I feel as if the sort of work that you're doing where it's almost like people need to come to you and they need to stay with you. So you need something that will keep them there, that will make them keep wanting to come back to you as well. So the way that it's coming up in the cards is quite possible that you're in some sort of a hospitality business, like maybe it's like catering or restaurant or so banqueting. It's somewhere where people have to keep coming to you, but the only thing is that once they come to you once, they should want to keep coming back to the same place and not go anywhere else. But the one thing that I'm seeing that's lacking at the moment is it's almost like some sort of a business strategy, some plans that need to be put into place. But once those plans are put into place and those plans are followed, then you've got nothing to worry about. At the moment, the way that the energy is, it's almost like things that are being worried about shouldn't be worried about. The bigger picture is not being looked after at the moment, but small things are taking up a lot of your time, and it seems as if you're trying to burn the candle at both ends. So when we look at your personal energy, you are taking a lot on yourself. Yeah. You know, so that's what's making it tough. And you know, when you have a business, it's almost like a lot. When you say, for example, if we're working somewhere, we have a job. You do our job, you pack up, you think, okay, you know what, 5 o'clock, I'm going home to my wife and kids, and everything's going to be fine. But when you have a business, it's like that work comes home with you. You know, that work goes to bed with you and wakes up with you. So you can't switch off, and sometimes it causes problems everywhere. You know, so it will cause problems in the home, it will cause problems at work, and it will cause problems everywhere. So we don't want that negativity to build up. But sometimes it's important for yourself to maybe take a step back and just self-reflect, see what you're doing, see what others are doing around you, and make a plan, make a strategy. So what I would strongly recommend for yourself is that whenever you get a chance, even if you just drop me an email, then I could email you some templates or some links of certain places where you'll be able to get some help from. But on like it's almost like you just need to get certain strategies in place, make certain plans beforehand, so that you know how you're going to
launch XYZ day, or how you're going to be looking after the next weekend that's coming. But say for example, if the next weekend was going to be of any significance, then you need to start planning for that, not a week in advance, but maybe at least a month in advance. You know, that's when people should start to kind of get to know about it, because then even if 3 weeks before they know about it, then you need to make sure that those people keep coming to you again and again, and they say, okay, on this day, then that's the place to be. This is where we need to go. Or for in order to have our needs met, this is the only person that can help us, or this is the only place that can help us. But I'm just not seeing that there's enough strategy there. It's not like you're not doing any work or you're not trying. You are trying, but it's almost like you're looking after the smaller things, like, oh, that clock's battery needs changing, or this place isn't clean, or I need to give this to pass this to somebody else and give this to someone. So it's almost like you're running smaller errands and you're not looking at the bigger picture. But because of your position in the company and your role in the company, you actually need to kind of step back and look at the bigger picture and let other people handle other things. It's almost like you need to maybe manage a manager and let them manage others, but you need to make sure that you take a step back and you focus on growth, you focus on expansion, because the way that the energy is coming up in your cards at the moment is almost like there should have been some expansion in your life already, there should have been some expansion in your work already. I'm seeing like either like a 3-step plan or a 3-step expansion. So this would have been, it's almost like this place should be a gold mine for you. The way that this work is, it should be very successful at the moment. So definitely look at your plans and look at expansion. If need be, definitely drop me an email. But if you feel that maybe you need to speak to me off air and we have a detailed reading, then definitely speak to me off air whenever you get an opportunity. Then hopefully we can take things forward from there. No problem. And thank you so much. I wish you every success. Thank you so much. God bless you. Thank you. Thank you. Bye. Hanji, you know, sometimes what happens is like sometimes we start worrying and we start panicking and we think, you know what, maybe शायद किसी ने कुछ कर ना देता होवे, कोई ऐहो जी चीज़ ना होवे, कुछ negative ना होवे, कोई सारे लिए बुरा ना करता होवे, किसी दी नज़र ना लग गई होवे. And you know, it's normal for us to think that because of the way that the world is. कई बार सारे मन दे विच ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ. But you know, sometimes it's not. ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ. Sometimes ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ we didn't plan things right. ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ properly ਅਸੀਂ सोच के नहीं रखते या ਅਸੀਂ समझ के नहीं रखते हैगे. It's just like having an exam. जे थारे कोल कोई एग्जाम आ तुसी ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ. ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਰ majority of the people, especially when people are running their own business, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, unfortunately a lot of clients that come to me, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ. They don't plan, they don't see, they just kind of run it day to day. But ਉਹ long term plans ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, you know what you want, but it's like you don't know how you're going to get there. But it's important to make a step-by-step plan. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ help ਹੁੰਦੀ. So sometimes with a bit of planning, we can work miracles, we can make anything happen. But ਉਹਦੇ ਲਈ important ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ right time ਤੇ right step ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ best help ਹੋ ਸਕੇ. And remember, if you think that Dr. Arti can help you, then definitely give me a call. I'll do my best to help you. Live TV show च गल करना चाहते हैं 090 number at the bottom of the screen. जे तुसी मेरे नाल ऑफर गल करना चाहते हैं, पर्सनली प्राइवेटली आके मिलना चाहते हैं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ. ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ. they will do their best to help you. ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼, whichever language you feel comfortable in, you can speak to them in that language and they will do their best to help you. That's why we're here to help you, and I will do my best to help you in everywhere I can. याद रखना कि शो भी मैं सिर्फ थोड़ी खातर करना देगी. If you want to speak to me in the live interactive show, give me a call straight away so I can do my best to help you. सीधा चलते हैं ਅਸੀਂ अपने अगले कॉलर ਦੇ ਕੋਲ. हेलो जी. Hello. Hello, हाँ जी, how can I help you?
Hi, Arti. I've got a job interview on Thursday, and I just want to know the possibilities of me actually getting the job. Okay, let's have a look for you. Is it Thursday morning or afternoon? Morning. Morning, acha. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take you forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect, that's great. This is your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's great. It's your second card. And once again for your third card. Stop. Perfect. These are your 3 cards. Just going to take a few cards from my side as well. Let's have a look. This is not the only interview you've been to. You've been looking for work for quite some time now. Yeah. Yeah. I mean, one thing that I am seeing in your cards at the moment is that even with this interview that you've got planned, I do feel that when we look at the way that your energy is your personal energy is actually like you're quite capable of doing this job. You're quite capable of getting this job. Even if you do go through the interview and you do get this job, then it's not going to last very long. You know, that's the only thing, because at the moment, one thing that I'm seeing in your cards very strongly, and this is not just now, this has been going on for a while. Your finances are quite trapped. Even now, there is a source of income, but I feel as if it's just like, it's very basic. The income is not very strong at the moment. We need your finances to be a bit more stronger, but there's some sort of a blockage in your finances that's not letting you flourish and it's not letting you grow. So even if you do want to kind of find maybe another job or find a better job or somewhere where the pay is good, so I'm seeing that some sort of a blockage will come in your path. So even if you do end up getting a job, then that job's not going to last very long, or something will happen where you yourself wouldn't be able to do that job, so you'll move away from it, or they will push you away. But I'm just seeing that stability is not there. Financial stability is going to be the biggest issue at the moment. God forbid, but the way that the cards are coming out as well is that even if somebody tries to kind of help you, or even if you do somehow try to do some savings, then something negative could happen where you could lose your savings, or where your money could be robbed or stolen or taken away from you. It's not because you're a bad person or you've done any bad karma or there's any negative karma on you, but I am seeing that there is some negative blockage around your finances, and that's what's being the most, it's almost like that's what's being hurt the most at the moment. One thing I would recommend for yourself as well is that if you can, even if somebody like a friend or relative, anybody asks you that they want to borrow any money, right now would be not the best time to lend any money to anyone, because if you give it, it's very unlikely that they're going to give it back to you. Okay. So just be like super cautious, super careful. What color is your purse at the moment? Black. Black. Okay, definitely change it. I knew you were going to say that. I thought she's definitely going to say black, because the way that your energy is, that if you can, try to change it. The best colors for you right now, not forever, I would say maybe for the next 3 months or so, would be either the color red or even the color white. Red or white? Yeah, either red or white, but try to change that as soon as, and then hopefully that will help you in a stronger way. If you get a white one, then try to change it on a Wednesday, but otherwise if you get a red one, then change it on a Sunday. Okay. Yeah, so you can buy it beforehand, but just when you transfer your cards and whatnot to it, then just transfer it on a certain day. So I shouldn't really go for it this early, Arti? For the interview? No, I'll definitely go for it, because then even if you have that job for a short while, at least you've got something. I've already got a job at the present though. Yeah. There is some income there, but it's peanuts. You know, like I said to you earlier in the reading, like this is going to be a second source of income for you. But the way that this energy is, it's like it's not going to. I'm not really seeing that. It's like even if you do get it, it's not really going to last, because the way that your finances are at the moment, the finances seem to be blocked.
So I would definitely go for it, because then even if it's like something more, a little bit more, at least it's something that's there, a different experience that's there. But the only thing is, in order to kind of keep it and make sure that things keep moving forward the right way, I will need to do a detailed reading, because we just need to find out basically what that blockage is in the finances. It could be something really basic, something really simple, or it could be something quite major. But I don't want to just say to you, oh, you know, just change your purse and everything's going to be fine, because it might not be. So I don't want to take that risk, especially the way that your cards have come out. You've got responsibilities. Yes. You know, so I don't want you to just say, oh, because Arti told me change my purse and then my job's going to be fine, I'm going to do that, because I know that there's still a risk. And because if you didn't have other responsibilities, then I would just say to you, you know, you're only responsible for yourself. Fine, if you want, take the risk. But because you've got certain responsibilities, you can't take the risk. You can't afford to take the risk. You know, so that's why I'm saying definitely have a detailed reading done whenever you get an opportunity, because whatever this thing is that's stopping your finances is not letting you grow, it's not letting you flourish. Okay. You know, so whatever we need to do is, like, even if like you, we need you to help you find the prosperity and help you find the luck, then we can only look at the answers once we do your detailed reading. So definitely give me a call when you get an opportunity, and hopefully we'll take it forward from there. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ते परमात्मा करे, रब करे कि सारियां दी लाइफ दे विच राइट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आवे। जे तुसी अपनी जिंदगी दे विच किसी भी चीज़ दे बारे च अनसर्टन हैगे हैं या अनश्योर हैगे हैं, then definitely get in touch with me. Give me a call and I'll do my best to help you. पर याद रखना, मैं तेरी मदद ताहीं कर सकती हूँ if you communicate with me. हजे भी थोड़े को टाइम हैगा या you've still got an opportunity, you've still got time to give me that call. जे थानू मुझे लगता है कि मैं तेरी मदद कर सकती हूँ, get in touch with me as soon as you can. हुम मैं चाह रही हूँ छोटी जी ब्रेक के बाद I'll see you guys after a very short break. See you. And like a mobile, we do things your way. With our new UK Plan Super, you can now enjoy 6 gigabytes of ultra-fast 4G data, unlimited UK minutes and texts, plus 100 international minutes to selected countries for the low price of just £15 for 30 days. Experience a faster world with our 4G network. Terms and conditions apply. To order your free SIM, visit likeamobile.co.uk today. Your data, your way. Like a mobile. Air India, India's premier airline, carries forward its legacy of excellence. Air India soars to the #1 position in Heathrow's Fly Quiet and Green ranking. Its Dreamliner aircraft is almost as quiet on the outside as it is on the inside, with spacious legroom in economy, flat beds in business class, delicious cuisine and a wide range of entertainment. You are sure to reach your destination fresher and less jet-lagged. Air India is the only airline to fly direct from London to Ahmedabad and Birmingham to Amritsar. To fly the #1 quiet and green airline, contact your travel agent or visit airindia.in. Where am I? Oh, where? I can see you guys on your pound insurance. Left, right. Run! Oh, where? Up. Help! हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Arti.
नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करता हूँ सारे ਨੂੰ ब्रेक पसंद आएगा। लाइक टू रिमाइंड एवरीवन जे ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੋਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 13 ਈਅਰ 올ਡ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਈਅਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਆਵਰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸਟਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ। अच्छा जी, आ हो गया अपना पहला कार्ड। एक बारी होर कह देना प्लीज। अच्छा जी, अब हो गया अपना दूसरा कार्ड ते तीसरी बारी फिर कह देना तुसी। अच्छा जी, आ हो गया अपने 3 कार्ड। मैं इधर कर दी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी कर दी कि डिटेल्स दस सका। ये बड़ी है सारे तो नहीं, ये मिडल च। उदा समझदार तो बहुत आ, सेंसिबल तो बहुत है। लाइक इन्हें जिस हिसाब नाल दे कार्ड्स आए है ना कि इन्हें जेरा भी कोई काम करना है ना, इन्हें दूसरियां दी मदद बहुत करनी है ना। इन्हें बहुत ज़्यादा इन्हें मन दे विच इदां दा ही कुछ होगा कि जिहदे विच किसी होर दा भला होवे या किसी होर दा अच्छा होवे। ਇਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਲੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਪਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਇਰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੋਇਰ ਬਣਨਾ ਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨੇ ਬਚਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਲਾਈਕ ਟੱਚਵੁੱਡ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਫ ਜਾਂ ਚੁੰਨੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਵਿਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਤੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸੋ ਮਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਆ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀਰਾ ਆ ਬਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਹਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਕਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਪਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੀਲੀ ਵੈਲ ਡਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਵੱਲ ਆਏ ਹੇਜ਼ ਵੱਲ ਆਏ ਨਾ ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਸ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ you know परमात्मा करे कि अच्छा ही God bless you thank you God bless you okay Jesus thank you really amazing you know ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੋਡ ਕਿ ਆਮ ਟਰੂਲੀ ਬਲੈਸਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ I'm being honest with you like it's not a really big deal ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ that's where the parents responsibility come in ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ what you do to